As you said, today's agreement is not just about a grant of 26 million US dollars. Як ви сказали, сьогоднішня угода – це не лише в ній йдеться про 26 мільйонів доларів. It's about the enduring commitment of the American people to support Ukraine and most importantly to support this government in fulfilling the expectation of the Ukrainian people to fulfill the promise of the Maidan and build a new European society. Тут йдеться про триваючу підтримку з боку Сполучених Штатів українського народу і конкретно цього уряду України у його роботі по втіленню тих очікувань, які породив, власне, Майдан. The document that the minister and I signed today memorializes the shared values of our two governments. Документ, який ми сьогодні з міністром підписали, підкреслює наші спільні цінності. And our commitment to work together to build a government which respects the rule of law, which is free of corruption, and which lives up to the expectations that the Ukrainian people have for their future. І ми будемо разом працювати над розбудовою такого уряду, який є вільним від корупції, який поважає права людей і який втілює ті очікування, які має український народ. I think of the commitment that we are making with this agreement as focusing on the two wars that Ukraine is fighting today. Я думаю, що про те, що ми ці плани, які записані, втілюємо тоді, коли Україна веде і концентрує зусилля на двох військових фронтах, які ми сьогодні бачимо. One war is the battle at home to remove corruption and build a new society. Один фронт – це домашній, викорінити корупцію і збудувати нове суспільство. In this regard, Mr. Minister, you can count on the strong and continuing support of my government, not just for the Deputy Minister's Patrol Police project here in Kyiv. І тут, пане міністре, ви можете розраховувати на незмінну підтримку уряду моєї країни і не тільки в тому проєкті, який розвивається під орудою пані заступниці міністра по запуску нової патрульної поліції в Києві. But also to use this project as a concrete demonstration of how the system is changing. Але і для того, щоб використати цей проєкт як конкретну демонстрацію того, як змінюється уся система. And to demonstrate to the people of Kyiv, the people of Dnipropetrovsk, the people of Odessa, the people of Lviv, that government institutions now exist to serve them. І продемонструвати мешканцям і Києва, і Дніпропетровська, і Одеси, і Львова, що тепер урядові структури служать їм. We have already brought our experts, our police from Reno, Nevada, who have been working side by side with their Ukrainian counterparts. Ми привезли сюди наших професіоналів поліцейської справи із міста Ріно, штат Невада, які працюють тепер разом з українськими колегами. And I know that our law enforcement experts have been deeply impressed by the commitment and the professionalism of their Ukrainian partners. Я знаю, що наші спеціалісти з правоохоронної діяльності були глибоко вражені професіоналізмом і рівнем підготовки своїх українських колег. This MOU will also provide the umbrella for our ongoing work in the area of anti-corruption. Цей меморандум про розуміння надасть також формальну основу для спільної роботи з боротьби з корупцією. Most important of all will be our work with the Prosecutor General's office. Особливо важливою буде наша робота із Генеральною прокуратурою. The PGO was the black hole of corruption and anti-democratic forces in the Yanukovych years. Генпрокуратура перетворилася на чорну діру корупцію і антидемократичних сил за часів режиму Януковича. And the new Prosecutor General's office should be the vanguard of the new Ukraine. Нова Генпрокуратура має бути авангардом нової України. Our Department of Justice and our FBI will look forward to working with the new team at the PGO. Наше Міністерство юстиції і ФБР готові працювати з новою командою в Генпрокуратурі. And this agreement will provide the umbrella for that cooperation. І ця угода надає правову основу для цієї співпраці.
At the same time, we look forward to the establishment of the new Anti-Corruption Bureau, and we'll be supporting those activities as well. Ми також очікуємо початку роботи нового антикорупційного бюро і будемо підтримувати цю діяльність так само. So that's the first front of the war, which is here at home. Отже, це перший військовий фронт вдома. The second front is in the east with Russia. Другий фронт – це фронт на сході, фронт з Росією. There, this MOU will also facilitate our ongoing cooperation with the State Border Guard. Стосовно нього, ця нинішня угода також зробить можливою нашу подальшу співпрацю по допомозі прикордонникам. The resources that this agreement provides will support the State Border Guard to enhance mobility. Ресурси, які надає ця угода, підуть на те, щоб підвищити мобільність прикордонників, To enhance tactical capabilities, including in the area of counterterrorism. покращити їхні тактичні можливості, включаючи у протистоянні з тероризмом, And to help Ukraine harden its frontiers to confront the campaign of aggression that the Kremlin has engaged in for more than a year now. і допомогти Україні зміцнити свої кордони, щоб протистояти агресії, яка з боку Кремля вже триває понад рік. So I hope that today's signing ceremony and the resources which we are prepared to commit will be recognized for what they are. І я думаю, що угода, яку ми сьогодні підписали, і ресурси, які вона надає, будуть належним чином оцінені. A concrete reflection of America's commitment to support those who are fighting for reform and modernization in Ukraine. Як конкретна допомога США для просування в Україні справжніх реформ. A strong signal that our continued support depends on meaningful and steady progress in attacking the cancer of corruption. Як потужний сигнал того, що наша допомога буде надаватися за умови конкретних кроків і досягнень у викоріненні корупції. And a reflection of our deep confidence that Ukraine will win. І відображення нашої глибокої переконаності в тому, що Україна переможе. And that the Ukrainian people will ultimately achieve the goals that they set for themselves in building a new society and building a new government. І що український народ досягне своїх поставлених перед собою цілей у побудові нового суспільства і нового уряду. So, Mr. Minister, Deputy Minister, thank you for your leadership. Пане міністре, пані заступниця міністра, дякую вам за вашу лідерську роль. Thank you for your partnership. Дякую за наше партнерство з вами. And you can be confident, based on the conversations that Vice President Biden has had over the past week with the Prime Minister, with President Poroshenko, that we will continue to give this basket of issues our full support. І ви можете мати певність, зокрема на основі тих телефонних розмов, що в останній тиждень мав наш віце-президент Байден із прем'єр-міністром України, із президентом України, що ми будемо продовжувати підтримувати вас у вирішенні цього комплексу завдань. And now we have some work to do. А тепер ми можемо перейти до наступного. Слава Україні! Героям слава!